So medium transmission line discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம். So modeling of medium transmission line. What are the types of model we have in medium transmission line? What type of model? Y model and T model. Okay. So previous we discussed that Y model. Y model எடுத்து discuss பண்ணிருந்தோம். So already you note this. Note பண்ணிட்டீங்களா இது? So impedance, series impedance, shunt admittance. So these are all the parameters used, and we can write the equation from the equivalent circuit. Equivalent circuit under equation எடுத்தீங்கன்னா IL road current IR plus Y by 2 into VR. This is your load current. Similarly, we can write for sending end voltage is equal to receiving end voltage plus voltage drop Z into IL. Okay. So you have the receiving end voltage plus voltage drop. Voltage drop normally வந்து Z into IL. That's voltage drop சொல்லுவாங்க. So in the equation 17 we substitute IL substitute பண்ணீங்கன்னா we'll get this. This is your first equation of ABCD parameter. ABCD parameter first equation this. Second equation this. IS is equal to Y into 1 plus ZY by 4 into VR plus 1 plus ZY by 2 into VR. IR. Okay. So there is actually. So what about the A value here? A value is 1 plus ZY by 2. That is your A value. B value. What about B value? Z IR coefficient on the Z. That is your B value. C value is in the term Y into 1 plus ZY by 4. Is the C term. D term on the 1 plus ZY by 2. Okay. So that is your is already எழுதிருப்பீங்க. The ABCD parameter we can form a matrix. Matrix find பண்ணீங்கன்னா இதுல இருந்து we can find the receiving end voltage and receiving end current. Receiving end voltage receiving end current to the matrix ல இருந்து find பண்ணலாம். ஓகேவா? So receiving end voltage வேணும்னா ABCD parameter value கண்டுபிடிச்சிட்டு sending end voltage நமக்கு தெரியும், sending end current என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா receiving endல எவ்வளவு voltage எவ்வளவு current இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? This is your simplified formula for receiving end voltage and receiving end current calculation. Okay. And next one the nominal T model. T model என்ன? T shape ல இருக்கும். This is here on the resistance and inductance is Z by 2. This is Z by 2. This is Z by 2. நடுல வந்து we have capacitance. Centerல we have capacitance. Both side we have impedance. Resistance inductance இது. Okay. Resistance plus inductance. Z. நம்மள Z சொல்லுவோம். Z by impedance. Okay. Series impedance is Z by 2. ரெண்டா பிரிச்சிருக்கனால by 2 ன்னு போட்டுக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் பாதி. நடுவுல சென்டர்ல we have admittance. ஓகேவா? In this representation, the shunt admittance is placed in the middle and the series impedance is divided into two equal parts, and these parts are placed on the either side of the shunt admittance. This nominal T representation. Okay, எழுதிங்க T model எழுதிங்க. Nominal T model. இதுல வந்து சென்டர்ல இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட், அந்த பாயிண்ட் வந்து Vm னு எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த வோல்டேஜ் வந்து Vm, மிடில்னால Vm. ஓகேவா? மிடில்ல இருக்கிறதுனால here this is Vm, V suffix m. ஓகேவா? மிடில்ல இருக்க வோல்டேஜ்னால Vm எடுத்துருக்காங்க.
This is ZR by 2. This is IS, this is VS, this is VR, this is IR, this is ZR by 2. This resistance, this inductance, okay. மேல போட்டிருக்காங்க இண்டக்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் சீரிஸ்ல ஓகே is z by 2 okay z by 2 is z by 2 z என்றது r plus jx okay z by 2 z by 2 this is y okay this is is this is vs vr ir z value impedance ரெண்டு பக்கமா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இருக்கறனால இதுல ஆஃப் இதுல ஆஃப் நம்ம ப்ரீவியஸ்ல வந்து லம்பா இருக்கும் இது ப்ரீவியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா z வந்து r plus jx jx வந்து இது பார்த்தா z ஒரே இதுதான் இருக்கு இது வந்து பை மாடல்ல இது பை மாடல்ல அட்மிட்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க டி மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சென்டர்ல இருந்து ஓகே ஆஃப் ஆஃப் தி இம்பிடன்ஸ் சென்டர்ல இருந்து ஆஃப் ஆஃப் இம்பிடன்ஸ் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் செட்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் எண்ட் both side okay so from this we have to similarly we can find the vs is okay vs formula is formula கண்டுபிடி abcd parameter formula for that vm was the midpoint voltage அது சென்ட்ரல்ல பாயிண்ட் சொன்ன vm சொன்னேனால that's a midpoint voltage apply the kcl apply பண்ணா என்ன வரும் apply the kcl the sending end like kcl apply பண்ணா என்ன வரும் இங்க ஒரு current flow ஆகும் this current is equal to what about current here இதுல current என்ன y into vm ஓகேவா இதுல போற current என்ன vm divided by z ன்னு போடுவாங்க ஓகேவா இப்போ z பதிலா y vm into y ஓகேவா plus ir இது is வந்து ரெண்டு கரண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ஒன்னு வந்து vm into y plus ir சோ அதான் இங்க எழுதிருக்காங்க here is equal to y into vm plus ir so is என்ன பாருங்க sending in current அது எப்படி எழுதலாம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா vs in terms of voltage ல எழுதிருக்காங்க இது புரியுதா இது so is என்ன vs minus vm divided by this resistance in the impedance value is என்ன இதுல போற current என்ன vs minus vm divided by this impedance z by 2 similarly ir என்ன வரும் vm minus vr divided by z by 2 so இங்க அதான் எழுதிருக்காங்க vs minus vm divided by z by 2 plus இது அப்படியே எழுதிருக்காங்க y into vm plus இது ir க்கு வந்து vm minus vr divided by z by 2 simple calculation தான் so இது வந்து is வந்து இது ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்ல இருந்து எழுதிருக்காங்க so இதுல is வந்து vs minus vm divided by z by 2 okay so this will come here and ir வந்து vm minus vr divided by z so இந்த ஈக்குவேஷனை rearrange பண்ணிருக்காங்க rearrange this equation and we can find the vm find பண்ணிருக்காங்க vm என்னது 2 divided by yz plus 4 into vs plus vr okay இத rearrange பண்ணீங்கன்னா we get this value we know that receiving end current என்ன தெரியும் receiving end current என்ன இங்க எழுதிருக்கோம்ல ir value vm minus vr divided by z by 2 okay that is here இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இப்போ vm க்கு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் vm க்கு வந்து இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா in terms of vs ல கிடைக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் சிம்பிளை பண்ணி பாருங்க கிடைக்குதான் பாருங்க
Vm வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணப்பா இத அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் in terms of vs ல you have to rearrange this equation நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் வருதான்னு பாருங்க vs வருதான்னு பாருங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் IR ல Vm சப்ஸ்டிட் பண்ணி vs கண்டுபிடிங்க வருதான்னு பாருங்க ஆன்சர் So listen, IR equal to Vm substitute பண்ணோம் Vm வேல்யூ என்ன 2 divided by YZ plus 4 Vs plus VR divided by Z2 minus of VR. Okay. இது எப்படி வருது தெரியல ஜஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் தான் இப்ப இதுல வந்து VSO IR வந்து in terms of VS இங்க VR வந்து இந்த டேர்ம் ஓகேவா இத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுனா IR equal to 2 divided by YZ plus 4 VS plus 2 into VR plus YZ plus 4 minus VR divided by Z by 2. So we can rearrange this. 2VS YZ plus 4 simplify பண்ணாலும் 2 by plus 2 by YZ plus 4 minus 1 VR divided by VZ together Z IR by 2. This is for first equation in ABCD parameter. So அதுல வந்து Vm க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க So Vm க்கு வந்து we have to substitute Vm substitute பண்ணிருக்காங்க Vm substitute பண்ணீங்கன்னா will get this value So IS வந்து இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இது எழுதிங்க IS வந்து Vm substitute பண்ணீங்கன்னா previous equationல will get this value y into VR plus YZ divided by 2 plus 1 into IR கிடைக்கும் So what about A value? So இதோட coefficient VR ஓட coefficient A value is YZ divided by 2 plus 1. This is our A ஓட value, B ஓட value this. Okay. C ஓட value Y. D ஓட வேல்யூ இங்க கொடுத்திருக்காங்க இத D ஓட வேல்யூ கொடுக்கல நோ டவுட் D ஓட DO A வந்து ஈக்குவல் ஓகே DO A ஈக்குவல் ரெண்டோ சேமா இருக்கு சோ அப்ப மேட்ரிக்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா சோ மேட்ரிக்ஸ் A B C D சோ எந்த மாடல் எடுக்கறோமோ based on that the ABCD parameter change ஆகும் from that ABCD parameter the receiving end sending end voltage change ஆகும் sending end mostly வந்து ரெண்டுத்துக்கும் சேமா இருந்தாலும் receiving end வந்து மாறும் ஓகேவா எந்த மாடல் எடுக்கிறோம் பேஸ் பண்ணி ஓகே பை மாடல் எடுத்தீங்கன்னா
we can use that formula. Okay, previous ABCD value. ABCD value the formula is T model we can use this one. Okay. So every other derivation of T model is alternate derivation. Adhe equation now alternate derivation. Okay. So we'll get same. Okay, the alternate derivation. And next one the third line structure है long transmission line. Okay, long transmission line. So long transmission line the resistance, inductance, the capacitance distributed distribute na for a particular distance we can distribute it. For accurate modeling of transmission line, we assume that the parameters are not lumped. Listen, lumped but are distributed throughout the line. Ella line distribute recommended shown in the surface single line diagram of long line. So long transmission line lumpa distributed all the inductance and admittance. Okay. So consider a small strip of lambda x, that is distance x. அதாவது the distance x இருக்க வச்சுங்க. So this is your x distance. Okay. So along the small value of கவனிடே என்னமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Consider a small strip of del x, that the distance of x from the receiving end. The voltage and current of one end of strip is Vx and Ix respectively, and at the other end of strip is Ix plus del Vx del x plus Ix plus I del x respectively. The voltage drop of the strip is del V into del x. Series impedance, shunt admittance strip del x is at del x. Okay, கவனி இப்ப ரிசீவிங் எண்ட்ல இருந்து கவனிடே ரிசீவிங் எண்ட்ல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ்ல we are consider this admittance னா இங்க capacitance. Okay, இந்த டிஸ்டன்ஸ் x. ஓகேவா? இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல we have admittance இருக்குன்னா அப்ப அந்த கரண்ட் Ix எடுத்துக்கிறோம், இதுல போற வோல்டேஜ் Vx எடுத்துக்கோ. இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பாக்குறப்ப we have again changing length. The extra somewhat increasing or decreasing. Okay, இது z del x. அதான் இந்த போர்ஷனுக்கு இருக்கிற impedance value z small z போட்டுக்காங்க. இது x del x என்றது length, the length of the transmission line. Small z into del x போட்டீங்கன்னா இந்த பர்టిక్యులர் லென்த்ல இருக்கிற இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சிடும். அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த போர்ஷன் பிளஸ் இந்த போர்ஷன் கரண்ட் இங்க போகும். கவனிங்க புரியுதா? ரிசீவிங் எண்ட் கரண்ட் IR VR. இந்த டைம்ல இந்த கரண்ட் பிளஸ் இந்த கரண்ட், தட் இஸ் டேக்கன் as I into x. அப்புறம் இந்த போர்ஷன் இந்த கரண்ட் பிளஸ் திஸ் கரண்ட், இந்த கரண்ட். ஓகே, so that x plus del x எடுத்துக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் மாறு. ஓகே, so that's the sending endல இருக்கிற கரண்ட் I into x plus del x
plus this current. நீங்க வந்து IS பாத்தீங்கன்னா I into x plus del x plus this V இதுல போற வோல்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா we get as y into del x வரும். இது அட்மிட்டன்ஸ். ஓகேவா? அதான் ரெண்டு போர்ஷனை சேர்த்து இந்த இடத்துல வர கரண்ட். இங்க வர கரண்ட் வந்து இந்த போர்ஷன் மட்டும் எடுத்திருப்பாங்க. அப்ப I into x, அப்ப இதுல வந்து y into del x. ஓகே, இது எழுதிங்க, டயக்ராம் டிரா பண்ணிங்க பாட்டன். லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல series impedance or admittance of strip del x வந்து z del x and y del x. the total impedance பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தோட மல்டிப்ளிகேஷன் தான் வந்து total impedance and admittance of the line. series impedance வந்து z into del x, admittance வந்து y into del y. so total பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா that is your total impedance of the particular section மட்டும் will get this value. so long transmission line we have to take that distributed parameter எடுக்கணும், lumped parameter எடுக்கக்கூடாது. அதனால்தான் வந்து we taken that pi network எடுத்துக்கிறோம். பைல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து we taken as y by del x, இந்த பக்கம் y by del x. அதான் இந்த போர்ஷன்ல இருக்கிற அட்மிட்டன்ஸ் வேல்யூ. இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ இந்த ரெண்டு போர்ஷன் நடுவில் இருக்கிறது z into del x. so இந்த கரண்ட் மட்டும் ஒவ்வொரு போர்ஷனுக்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து I into x plus del x வரும். இந்த இடத்துல போற கரண்ட் வந்து ix, இந்த இடத்துல போற கரண்ட் வந்து del x. ஓகே, இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா will get I into x plus del x வரும். இந்த கரண்ட் வந்து இந்த கரண்ட் plus this current. so previously பார்த்தோம்ல short transmission line, medium transmission line. similarly here also we have to find ABCD. ரெண்டு equation find பண்ணனும். sending in voltage, sending in current. ரெண்டு equation find பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ABCD என்னென்ன வேல்யூ வரும் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாருங்க.